Welcome to Sri Lanka's #1 sports channel. A very good evening to you. It's the 49th National Aquatics Championship 2025. It's day number 3 here at the Sugathadasa Swimming Complex. It's calm waters out there as I welcome Nathan Coggins to the combox. Just take us through the Division B final of the girls under 1500 meter backstroke. Yes, a very good evening, Reshwan. A bit of a long distance day today. We got 100, 200 and 800 meter events. And all pictures courtesy live on the Papare. That's the starting lineup of the girls under 1500 meter backstroke from the B final. And in lane order from lane number 1, Miyasi Premaratna of Ladies College, Situli Varnakula Surya of Museus College, Yenuli Mendis of Ladies College, Tinuli Dimel of Lyceum International School, Nugegoda, Dhami Balpage of Visaka Vidyalaya, Jitya Mettananda of Visaka Vidyalaya, Sanuli Jihansa of Sirimawa Bandanaka Vidyalaya, and SNS Herat of Mama Girls College Kandy. And as you can see, the best timing coming into this is by Tinuli Dimel of Lyceum International School, Nugegoda. And she'll be swimming in lane number 4, but closely behind is the Dhami Balpage in lane number 5, both with timing in the 120s. Indeed, so expecting a closely contested affair in the waters, as we are just moments away from starting off the finals here on day number 3. As Nathan mentioned, it's the girls under 1500 meter backstroke Division B final. Gets the word go from the officials as a good strong start from all 8 competitors here. It's coming to the first 25 meters. All 8 swimmers going toe to toe here. It's lane number 5 though with the slight advantage. That's Dhami Balpage of Visaka Vidyalaya. And just cruising through all 8 of these swimmers. The turn though that they're approaching at the moment will be crucial in deciding who walks away with the honors, and it is Balpage who is first to the turn, followed closely by Tinuri Dimel. Indeed, in lane number 4, Tinuri Dimel really have started off this final stretch well now. Last 25 meters coming up for her. She'll need to push through, as just breathing down her neck is Yenuli Mendes. But looks like Tinuli Dimel probably has this in the bag as she approaches the final 5 meters. It's an excellent swim from Tinuli Dimel in lane number 4. Managed the race really well. Wasn't too deterred by being behind in that first 50 meters and accelerated at just the right time to clinch this B final of the girls under 1500 meter backstroke. But a close race to kick things off as always, and that's what we love to see, especially from these short distance races. As we take a look at the highlights there, Yenuli Mendis and Dhami Balpage too were mighty close, but Dimel did just enough on that turn and in that home stretch to see things through and clinch the B final of the girls under 1500 meter backstroke. Indeed, Nathan, brilliantly done by Tinuli Dimel. Congratulations goes out to her. As you see, the next final we have on our cards in the girls under 1500 meter backstroke, Alana Mufir from the swimming school, and then Mithya Dhira Singh from Vishaka Vidyalaya, Setuke Fernando from Lyceum International School, Panadra Rushali Disanayaka from Museus College, Yashara De Silva from Lyceum International School, Gampaha Inuki from Lyceum International School, Vatal Aheli Joseph from Ladies College, and S.V. Kaluarachi from Bishop's College. Yes, sir. Rushali Disanayaka coming in as the favorite with a timing of 113.12 seconds. And the meet record for this particular event held by Minagi Rupa Singh, who has shattered a couple of records already in this year's meet. But a record for this one was established back in 2019 with a timing of 1 minute and 11.23 seconds.
Indeed, Nathan, that would have been a swim for the ages from Minagi Rupasinghe. None of these competitors have gotten that close. But Rushali Disanayake, if she can better her earlier swim in this final, probably can get closer to Minagi Rupasinghe's record swim in way back in 2019. So all in readiness for the A final of the Junior National 100-meter backstroke. And they're off, and straight away excellent underwater coming in from lanes 4 and 6. And last out of the underwater is Inuki Muthunhetti in lane 6 and Rushali Disanayake in lane number 4. And straight off the bat, off the blocks, Rushali just motor into. You can see from her kicks, she's really trying to push herself, really trying to go for that best timing. As they approach the turn, we do have a clear favorite in this one, at least a body length or two in between her and the rest of the competition, and she'll really want to push in this final 50 meters. Sub 45 as she approaches the 25-meter mark, and she'll have one eye on that record as well. Will Rushali Disanayake swim in for Museus College? Just slowed down a bit there, but she'll just have to push through, put in all her effort. It's the home stretch for her. But lane number 5, that's Eshara De Silva, catching up some good ground in that final lap. But it looks like Rushali's efforts in the first lap have given her enough in the bag to clinch this girls under 1500 meter backstroke with a timing of exactly 1 minute and 11 seconds on our clock. And pending official confirmation, Reshwan, we could have yet another new meet record in this year's edition of the National Aquatics Championships. Indeed, Rushali Disanayake really gave it a roll in the waters, but probably just a second or two late for that meet record set by Minagi Rupasinghe way back in 2019. But nevertheless, what a swim from the put her name up in the ranks. Congratulations goes out to Rushali Disanayake as she clinches the number 1 spot in that final. This was a good swim by Eshara De Silva as well from lane number 5. But Rushali's superior technique and that extra effort that she put in, she seemed to put in that extra 1%, and that eventually did drag her through to the gold medal. And with the girls under 15 backstroke wrapped up, we'll now move into the boys under 1500 meter backstroke. Indeed, plenty of competition in the upcoming final as well in the boys under 1500 meter backstroke event. A meet record by Aditya Sirivardhana way back in 2022. 1 minute and 4 seconds is the record, and qualifying time to this final has been 1 minute and 22 seconds, Nathan. So that record well and surely not in any harm's length. But as things stand, we'll head into a commercial break and be back with the final of the boys under 1500 meter backstroke. For the first time on Sri Lankan TV, Dialog Television brings you Lionsgate Play. Are you with me? Always. You enjoy this? We're gonna have a great time. All right. Now available free of charge to all Dialog ViU Hub and ViU Mini postpaid customers. To access, simply go to the home screen on your Dialog ViU and go to Movies and select Lionsgate Play.
Backstroke final starting with the B final. Let's take a look at the starting lineup in your screen. Lane order from lane number 1. It is W.A.D. Denuka of Ananda College, Yehen Tennakon of Trinity College Kandy, Aaron Ranavir of St. Joseph's College, Chanuka Veeraratna of St. Peter's College, Aaron Diseram of St. Joseph's College, Harith Gunasekar of Stafford International School, and Yasanga Paul of DSA College. And the best timing coming into this final by more than a second is by Chanuka Veeraratna of St. Peter's College, swimming in lane number 4. Small battle in lane number 3, 4, 5 and 6 from the St. School, St. Peter's College and St. Joseph's College. But going into the race with the best timing in the pre-qualification stage is Chanuka Veeraratna, as Nathan mentioned earlier round in lane number 4. Yes, Chanuka Veeraratna already has a couple of medals in this meet, as we saw on the previous 2 days. And he'll have his eyes set on another one as the swimmers head to the turn. Lane number 5 rather, Aaron Diseram getting a good boost off the wall, and this is a really interesting last lap. All 8 still going head to head, and interestingly it's a lane number 2, that's Yehen Tennakon of Trinity College Kandy, that's narrowly ahead coming into the final 25 meters. You can see Veeraratna really trying to push through, and lane number 6 as well has done some good catching up. That's Mahen Vikramaratna, also of St. Peter's College, but it looks like Yehen Tennakon from nowhere has come back in this last lap to clinch this boys B under 1500 meter backstroke. Yehen Tennakon from lane number 2. It's an excellent swim from the young man, and in close second is Mahen Vikramaratna as well. So well done to both of them. Indeed, Yehen just confirming his number 1 spot there. What a swim in the dying stages. Probably he won that race in the last 30 meters or so. A brilliant win from behind, you could say, Nathan. Yehen Tennakon registering that number 1 spot in the Division B of the under 15 boys 100 meter breaststroke. Yes, and now we'll move into the A final of the boys under 15 100 meter backstroke. So we'll take a look at the starting order. In lane order from lane number 1, it's Minuka Mindukulusuri of Lyceum International School, Gampa, K. Hettiarachi of Thurston College, L.B. Disanayak of Dharmaraja College Kandy, Mihiru Randunu of Lyceum International School, Nugegoda, Akalanka Nisal of St. Joseph's College, Jehan Sri Varnasingh of Lyceum International School, Wattala, S.I. Pereira of Prince of Wales College, Moratua, and Chanul Ratnayak of St. Joseph's College. And the best time in coming into this one is by Mihiru Randunu of Lyceum International School, Nugegoda, with a timing of 1 minute and 9.97 seconds. That's more than 5 seconds ahead of anyone else swimming this final. So he'll enter this race as the firm favorite on paper. Indeed, Nathan, Mihiru Randunu from Lyceum International School, Nugegoda, will well and surely be confident to try and finish in that number 1 spot. But things can take a turn, Nathan. It's a matter of how you start and get that momentum into that first 50 meters, and then gather that momentum going into that final 50 meters to finish the game strong. So it'll be important for Mihiru Randunu as well to start off well, and probably will I to try and break the meet record of Aditya Sirivardhana set back in 2022 for 1 minute and 4 seconds. So he's got a lot to swim for in the waters.
as we take a look. The competitors heading on their way. It's a beautiful evening out here in Colombo. And a brilliant day to swim in the waters as well. Clear skies as long as the weather gods are concerned. Yes, just moments away now from the boys under 1500 meter backstroke A final. In lane 1, Minuka Mihindukula Surya of Lightham International School, Gampaha. Lane 2, K.A. Hettiarachchi of Thurston College. Lane 3, C.L.B. Disanayaka of Dharmaraja College, Kandy. In lane 4, Mihiru Randunu. As you can see, once again the starting order for this upcoming race on your screen. And like we said, all eyes will be on Mihiru Randunu in lane number 4. In lane 7, S.I. Pereira of Prince of Wales College. In lane 8, Chanul Ratnayaka of St. Joseph's College. This record was set by Aditya Sirivardhana in 2022 with a time of 1 minute and 4.06 seconds. And we're off in the boys under 1500 meter backstroke final. And straight off the blocks, it's lane number 5. That's really giving it his all. That's Akalanka Nisal of St. Joseph's College. Can see from his strokes, he's really pushing himself as the swimmers approach the turn, and he's managed to put a body length or so between him and Randunu swimming in lane number 4. And yes, it is Akalanka Nisal who is first to the turn. But will he able to pull through? Will he able to sustain that energy is the question. And yes, approaching the final 25 meters, it is still Akalanka Nisal. Now just increasing that gap between him and second place. What a swim this has been from Akalanka Nisal for St. Joseph's College. Really dominated from start to finish, and he will touch first the timing of 1 minute and 5 seconds on our clocks. Excellent swim from the young man, Reshwan. Indeed, the Josephine coming into the party. Akalanka Nisal did not have the best of timings earlier round, but in this final he has brought his A game. As Akalanka Nisal secures that number 1 spot, and we'll have to get a confirmation if that was a record, bettering Aditya Sirivardhana's swim way back in 2022. Congratulations goes out to Akalanka Nisal, who absolutely dominated it. And from that turn, that momentum off the wall really helped him to finish this race in that number 1 position. Brilliant work from Akalanka Nisal in lane number 5 to secure that number 1 spot. Next, event number As we'll have a change of voice in the com box. Backstroke Senior Nationals B Final. හතලිස් නවවැනි ජාතික ජල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලිය 2025 බාලිකාවන් අතර මීටර් 100 ජේෂ්ඨාංශයේ අවසන් මහා තරගය තමයි ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. සඳලි සුමතිපාල මියුසික් විද්‍යාලයෙන් LKS ඩි සිල්වා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවෙන් දනිෂා ගනිෂ්කි ලයිසිම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තලින් NHA ඩි සිල්වා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවෙන් සිතුමි ජයවර්ධන ශ්‍රීමාව් බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයෙන්
මෙතුමියා පීරිස් සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයෙන් අනුත්තරා ජයසුන්දර ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල ගම්පහ ශනසා ඇඩම්ස් කාන්තා විද්‍යාලයෙන් සිතුමි ජයවර්ධන of සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය. Lane 6 මෙතුමියා පීරිස් of සිරිමාව බිකාණ්ඩේ තවත් උණුසුම් තරගයක් ආරම්භ කරන්න සූදානම් කාන්තා මීටර් 100 පසුපසාර බිකාණ්ඩේ අවසන් තරග ආරම්භ කරන්නට මේ වන විට මන්තිර වටේන් ක්‍රීඩිකාවන් අට දෙනා සූදානමින් අද දිනේ ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා 49 වන ජාතික ජල ක්‍රීඩා තරග මාලාවට. දැන් මේ ආරම්භය උණුසුම් තරග කිහිපයකින් යුක්තව ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයක් අපිට පෙන්වුම් කරන්නේ තරග ආරම්භයට දැන් සූදානම්. මෙහි පවතින වාර්තාව කිමිකෝ රහිම් විසින් 2016 දී මිනිත්තු 1යි තත්පර 2.66ක් මෙන්න ආරම්භ වෙනවා තරගය. දැන් ක්‍රීඩිකාවන් එක පෙළට දිය යටින් අන්ඩර්වෝටර් ආකාරයට පැමිණෙනවා ඉදිරියට මන්තිරු අංක 4 පිහිනුම යෙදෙනවා NHA ඩි සිල්වා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජනය කරමින් එයත් ඒ වගේම මන්තිරු අංක 3 දනිෂා ගනිෂ්කි ලයිසිම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාවත් අතර ප්‍රබල තරගයක් අපිට දකින්නට තිබෙනවා මේ වන විට. ලබා ගන්න පළමු නැම්ම ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. එතනින් ලබා ගන්න ජවය ඒකාකාරීව ඊළඟ නැම්ම තුලදී පවත්වා ගන්නට පුළුවන් නම් තරග ජයග්‍රහණය පිළිබඳ වැඩි බලාපොරොත්තු ලබා ගන්නට පුළුවන්. මෙන්න 3-4-5 අතර හොඳ තරගයක්. ප්‍රථම හැරවුම අවසන්. දැන් මන්තිරු අංක 2 ක්‍රීඩිකාවත් මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩිකාවත් අතරයි තරගය. LKS ඩි සිල්වා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව නියෝජනය කරනවා මන්තිරු අංක 2 මන්තිරු අංක 3 දනිෂ්කා ගනිෂ්කි ලයිසිම් ජාත්‍යන්තර පාසල නියෝජනය කරන්නේ හොඳ තරගයක් මා හිතන්නේ ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා මේ වන විට මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩිකාව ගනිෂ්කි ලයිසිම් ජාත්‍යන්තර පාසල නියෝජනය කරමින් අවසන් මීටර 15ට ළඟා වෙනවා ක්‍රීඩිකාවන්. දෙවන ස්ථානය සඳහා හොඳ සටනක් මන්තිරු අංක 4න් දැන් ඉදිරියට NHA ඩි සිල්වා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජනය කරමින් මේ අතරතුර ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගන්නවා මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩිකාව දනිෂා ගනිෂ්කි ලයිසිම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල. හොඳ තරගයක් ලබා දුන්නා. අපි විශේෂයෙන්ම අවසාන මීටර් 25 තුලදී තමයි තරගය එන්නම තීරණ තැනකට පත් වුණේ. කෙසේ වෙතත් තරගයේ මේ ජයග්‍රහණය කර හමානයි දනිෂා ගනිෂ්කි. අපි තරගයේ සුවිශේෂී අවස්ථාව වෙත යමු වුණොත් ආරම්භයෙන්ම හොඳ රිද්මයකින් යුතුවයි මන්තිරු අංක 3 සහ 4න් තරගයේ ගමන් මඟ තීරණය කළේ දනිෂා ගනිෂ්කි සමගින් NHA ද සිල්වා. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 5 තුලින් සිතුමි ජයවර්ධනත් හොඳ තරගයක් ලබා දුන්නා. පළමු නැම්ම ලබා ගැනීමේදී හොඳ සාර්ථක රිද්මයක් පවත්වා ගත්තා මන්තිරු අංක 3 දනිෂා ගනිෂ්කි. අපි සඳහන් කරොත් අසංක මේ බී කාණ්ඩයේ අවසන් තරගයේ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාල වේලා අනුව ප්‍රථම ස්ථානය ලබාගෙන තිබේ NHA ද සිල්වා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජනය කරමින් විනාඩියේ තත්පර 19.83ක්. ඉතින් ඒ කාල වේලාවත් ඒ දත්තයන්ත් එක්ක තරග ජයග්‍රහණය නොසිතූ ආකාරයෙන් වෙනස් තැනකට ගියා දනිෂා ගනිෂ්කි වෙතට. බොහෝ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ හොඳම කාලය අභිබව ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ දනිෂා ගනිෂ්කි. හොඳ කාලයක් අය විසින් වාර්තා කොට ඇති අනිවාර්යෙන්ම. දැන් අප සූදානම් දෙවැනි අවසන් තරගය සඳහා යන්නට. ජේෂ්ඨාංශයේ කාන්තා මීටර් 100 පසුපසාර අවසන් මහා තරග අතර. ඒ ඛණ්ඩේ අවසන් මහා තරගයයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අපි සඳහන් කරොත් පළමු වරට තමයි ඒ කාණ්ඩය සහ බී කාණ්ඩයේ ලෙස අවසන් මහා තරග දෙකක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ජයග්‍රහණයට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන ඒ කාණ්ඩයේ අවසන් තරග මෙම තරග මාලාවේ මූලික ගත තීරණ අතර බී කාණ්ඩයේ අවසන් තරගකාරීත්වය ඉහළ දැමීම සඳහායි බී කාණ්ඩයේ අවසන් තරග පැමිණ තිබෙන්නේ. ඉතින් එයත් ක්‍රීඩකින්ට හොඳ පණිවිඩයක් අනාගතය තුළදී ජයග්‍රහණය පිළිබඳ හොඳින් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු රඳවා තබා ගන්නට තරග සංවිධායකයන් විසින් ලබාගත් තීරණ අතර ඉතාමත් හොඳ තීරණයක් විදිහට අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ Anchor Newdale 49 වැනි ජාතික ජල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලිය ThePapare ඔස්සේ සජීව ලෙසින් ඔබ වෙත ගෙන එන තුන්වැනි දින. මෙන්න ක්‍රීඩිකාවන් මේ තරගයට සහභාගී වන ෂෙනුෂි විහන්ගා ලයිසිම් ජාත්‍යන්තර පාසල ගම්පහ මන්තිරු අංක 2 සමාධි සේනානායක ගෙෆාරේ දුලපන්දන් ප්‍රීමියර් ස්විමිං ඇකඩමි මන්තිරු අංක 3 කේට්ලින් ඩි සිල්වා කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් නියෝජනය කරමින් මන්තිරු අංක 4 වන්දනී ප්‍රනාන්දු කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් නියෝජනය කරමින් මන්තිරු අංක 5 සිතුකි යොනාරා ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල මන්තිරු අංක 6 මන්තුලි ජයසිංහ ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය පානදුර මන්තිරු අංක 7 ශරායා අමරසේකර කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් නියෝජනය කරනවා
මන්තිරුවන්ක 10 තිනායා දිනෙත්මි සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය. අපි කාල වේලාවන් පිළිබඳ සඳහන් කරොත් මේ තරග වදින ක්‍රීඩිකාවන් අතරින් කේට්ලින් ඩි සිල්වා පැහැදිලි ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ලබාගෙන තිබෙනවා සුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාලයෙන් විනාඩියයි තප්පර 14.4 ඒ වගේම වන්දනී ෆර්නෑන්ඩෝ විනාඩියයි තප්පර 14.1යි ඒ වගේම අපි සඳහන් කරොත් සිතුකි යොනාරා විනාඩියයි තප්පර 14.13යි ප්‍රබල තරගකාරීත්වයක් මිලි තප්පර ගානක පරතරයක් තිබෙන්නේ. මින් පෙර පැවති අවසන් මහා තරගයට වඩා තත්පර කිහිපයක් ඉදිරියෙන් සිටින ක්‍රීඩිකාවන් තමයි මේ ක්‍රීඩිකාවන් 8 දෙනාම. ඉතින් තරගකාරී තරගයක් අනිවාර්යෙන්ම මේ මීටර 100 පසුපසාර තරගයේදී අපට නැරඹීමට හැකි වේවි. 49 වැනි ජාතික ජල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලිය අතරතුර ගෙවිගිය දින කිහිපය පිළිබඳව අපි සඳහන් කරොත් අලුත් වාර්තා රසක් දිනුන දින කිහිපයක් විශේෂයෙන්ම කාන්තා තරගයේ සවුතුලදී අපි මතක් කරොත් රාමුද්දි සමරකෝන් පසුගිය දින කිහිපය පුරාවට වැඩි වශයෙන් කතා බහ ලක් වූ ක්‍රීඩිකාවක් නව ජාතික වාර්තා පිටවන්නට හැකියාවක් ලැබුණ විශේෂයෙන්ම දිනේ වැඩි වශයෙන් අවධානයට පාත්‍ර වෙච්ච තරග විදියට මිශ්‍ර ආර ඉසව් හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. දැන් අද දවසේදීත් මීටර් 800 මිශ්‍ර ආර පිහිනුම් ඉසව් වගේම සහාය පිහිනුම් ඉසවුත් ක්‍රියාත්මක කරන්න නියමිතයි. ඉතින් ඊයේ සහ පෙරේදා දිනෙන් සඳහන් කරොත් ඉසව් 16 බැගින් ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිත වුණා. ඒ නිසි ආකාරයෙන් පැවැත්වුණා. දැන් අද දිනේදී ඉසව් 8ක් පමණයි මේ තරග මාලාව තුළදී ක්‍රියාත්මක වන්නට තිබෙන්නේ. සුන්දර සවස්යාමයක් කාලගුණෙන් කිසිදු බාධාවක් නැහැ. ක්‍රීඩිකාවන්ට අවශ්‍ය පරිදි ජලයේ උෂ්ණත්වය මේ වන විට පවතිනවා. ඇති අනිවාර්යෙන්ම හිරු රශ්මිය පහව ගොස් තිබෙන්නේ. මේ ක්‍රීඩිකාවන් අතරින් වන්දනී ප්‍රනාන්දු හොඳම කාලය වාර්තා කොට තිබෙනවා මෙතෙක්. මිනිත්තු 1යි තත්පර 14.01කින් ඇය අවසන් කොට තිබෙනවා සුදුසුකම් ලැබීමේ තරග. ඇය නියෝජනය කරන්නේ කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් ක්‍රීඩා සමාජය. මේ ජාතික වාර්තාව අවුරුදු 9ක් තාමත් පරණයි. කියන්නේ 2016 කිමිකෝ රයිම් බිහි කරපු වාර්තාවට තවම අභියෝගයක්වත් එල්ල කරන්න පුළුවන් කාල වේලාවක් මේ වාර්තා තුළින් පෙන්눔 කරන්නේ. නමුත් වාර්තා බිඳහෙලන්නට අවශ්‍යයි. ඒක තමයි ක්‍රීඩකීන්ට ක්‍රීඩිකාවන්ට අලුත් උත්ප්‍රේරණයක් ඇති වෙන්නේ. අනාගතය තුළදී මේ ක්‍රීඩාව තුළ යමක් කරන්න පුළුවන් ජාතික මට්ටමේ ජාත්‍යන්තරයට යන්න අවශ්‍ය ඒ චවය ශක්තිය හැම වෙලාවකම හිමිවන්නේ. ක්‍රීඩිකාවන් තමන්ගේ ආරම්භක පළක මතට පැමිණ තිබෙනවා. දැන් ආරම්භය සඳහා සියල්ල සූදානම්. තරගය ආරම්භ වනවා ආරම්භක සංඥාවත් සමගින්. දැන් දිය යටින් අන්ඩර්වෝටර් ක්‍රමයට ක්‍රීඩිකාවන් ඉදිරියට මන්තිරු අංක 3 කේට්ලින් ඩි සිල්වා සමගින් මන්තිරු අංක 7 ශිරායා අමරසේකර හොඳ දියට ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩිකාව කේට්ලින් ඩි සිල්වා වේගවත් ඉදිරියක් ලබා ගනිමින් තිබෙනවා. මේ වන විට ප්‍රථම මීටර 50 අවසන් වෙද්දී හොඳ ආරම්භයක් සමගින් ජවය ඒකාකාරීව පවත්වාගෙන මෙන්න පළමු නැම්ම මන්තිරු අංක 3 කේට්ලින් ඩි සිල්වා. දැනට ඇයට කිසිම අභියෝගයක් පෙන්වන්නට නැහැ. ශරීරයක ප්‍රමාණයක දුරක් ඇය ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. කිසිම අභියෝගයක් නැහැ. දෙවන ස්ථානය සඳහායි තරගය තිබෙන්නේ මන්තිරු අංක 4 5 6 7 අතර. හොඳ තරගයක්. කේට්ලින් ඩි සිල්වා පහසුවෙන්ම ඉදිරියට. ඇගේ කාල වේලාව අපි නරඹන්නට කැමති. ඉතාම හොඳ මට්ටමක ඇති. අනිවාර්යෙන්ම මේ තරගය තුලදී කේට්ලින් ඩි සිල්වා කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් නියෝජනය කරමින් දැන් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. මන්තිරු අංක 3 සිට ජයග්‍රහණය මේ වන විට වාර්තා කරනවා මේ මොහොතේදී කේට්ලින් ඩි සිල්වා විසින්. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානය මන්තිරු අංක 4 වන්දනී ප්‍රනාන්දු ඇත් කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් නියෝජනය කළේ. හොඳ තරගයක් නිබවට පත් කරේ කේට්ලින් ඩි සිල්වා. මේදී තිබෙන සුවිශේෂම කාරණාව තරගයට පැමිණීමට ප්‍රථම සුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාල අතරින් පෙරමුණ ලබාගෙන සිටියේ මන්තිරු අංක 4 වන්දනී ෆර්නෑන්ඩෝ. ඒ වගේම දෙවනුවට හොඳම කාලය තිබෙ සිතුක යොනාරා. තුන්වෙනුවට තමයි කේට්ලින් ඩි සිල්වාගේ කාලය තිබුණේ. මේ තරගයේ සුවිශේෂී අවස්ථාව. ආරම්භය ඉතාමත් හොඳින් ලබා ගත්තා මන්තිරු අංක 4න් මන්තිරු අංක 3න් කේට්ලින් ඩි සිල්වා. ඉන් අනතුරුවේ පවත්වාගත් ආරම්භය ඒකාකාරීව පළමු නැම්ම ලබා ගන්නත් එක් ඒ ආකාරයෙන් රඳවා තබා ගන්නට කේට්ලින් ඩි සිල්වාට හැකියාවක් ලැබුණා. කිසි විටකත් ඒ පවත්වාගත් පරතරය අඩු කරන්නට ඇය උත්සාහ කරේ නැහැ. ඒක ලෙසටම තරගයේ අවසන් මීටර් 25 වන තෙක්ම ඒකාකාරීව ඒ ජවය ජයග්‍රහණය කරා ගෙන යන්නට ඇයට ඒ ආකාරයට හැකියාවක් ලැබුණා.
තවත් උණුසුම් තරගයක් ආරම්භ කරන්න සූදානම් පිරිමි මීටර් 100 පසුපස ආර ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශයේ තරග ආරම්භ කරන්න සූදානම් B කාණ්ඩයේ අවසන් තරගයි ආරම්භ කරන්න නියමිත මෙහි ජාතික වාර්තාව ලියවී තිබෙන අකලග් පීරිස්ගේ නම ඉදිරියේ 2017 වර්ෂයේ මේ තරග වදින ක්‍රීඩකයින් කිඩුර මෙතානන්ද ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය එවැගේම හිරාන් නතීෂ ආනන්ද විද්‍යාලය ජොයල් දර්ශන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය VT එලීෂ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තින් විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් විහංග මෙන්ඩිස් එවැගේම CN චන්ද්‍රසිරි ආනන්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් M දනීෂ් වත්තල ලයිසෙම් ජාත්‍යන්තර පාසල නියෝජනය කරමින් එවැගේම රේන්බෝ ඇක්වැටික් ක්ලබ් නියෝජනය කරමින් ලූකස් කූගල් මන්තිරු අංක 8න් තරග වදින්නට නියමිතයි. M Danish of Lyceum International School Wattala. And in lane 8 ජාතික වාර්තාව මිනිත්තුවකට අඩු කාලයක් තුලදී පසුකොට තිබෙනවා අකලංක පිරිස් මේ වන විට ඕස්ට්‍රේලියාවේ පුහුණු වීම ලැබෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික වාර්තාව හිමි ක්‍රීඩකයා මීටර් 100 පිරිමි පසුපසාර B කාණ්ඩයේ අවසන් මහා තරගය. හොඳම කාලේ වාර්තා කර තිබෙන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් 8 දෙනාගෙන් KVT එලීෂ විනාඩියේ තප්පර 5.96ක් තරග ආරම්භයට සූදානම්. මෙන්න තරග ආරම්භය අන්ඩර්වෝටර් ආකාරයෙන් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා මන්තිරු අංක 4 සහ 5 අතර හොඳ තරගකාරීත්වයක් පළමු මීටර් 25 ඇතුළතදී හොඳ රීත්මයක් තරගයට එකතු කර තිබෙන මොහොතක් දෙවන මන්තිරුවෙන් ජව සම්පන්න ආරම්භයක් ලබා ගත්තා හිරාන් නතීෂ ආනන්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ඔහුයි මේ වන විට ඉදිරියෙන් පීනුමේ දෙන්නේ ඔහුට හොඳ සටනක් ලැබෙනවා මන්තිරු අංක 4න් ඔබ සඳහන් කළ එලීෂගෙන් ප්‍රථම හැරවුම ලබා ගන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ නතීෂ ඔහු දැන් ඉදිරියෙන් ශරීර ප්‍රමාණයක ඉදිරියක් ඔහු අනෙකුත් ඔහුගේ යාබද මන්තිරුවල ක්‍රීඩකයන්ට වඩා ලබාගෙන තිබෙනවා නමුත් හොඳ සටනක් දැන් ලැබෙනවා එලීෂගෙන් ඔහුගේ ජවය අවසන් මීටර කිහිපය සඳහා ඔහු රඳවාගෙන තමයි පීනුමේ යෙදුනේ මෙතෙක් දැන් අවසන් මීටර් 15ට ළඟා වෙන්නේ එලීෂ සමගින් නතීෂ හොඳ සටනක කරට කර තරකයක් අවසානයේ ජයග්‍රහණය මන්තිරු අංක 2 වෙතට නැත්නම් මන්තිරු අංක 4 වෙතට ජයග්‍රහණයට තවත් ආසන්න මොහොතක් මන්තිරු අංක 4 ජයග්‍රහණය වාර්තා කර ගන්නවා KVT එලීෂ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නියෝජනය හොඳ තරගයක් අවසාන මීටර් 25 වන තෙක් තරගය ජයග්‍රහණය කොයි ලෙසටද කෙලවරුනේ කියා අපිට සඳහන් කරන්න බැරි මට්ටමටම හොඳ තරගකාරීත්වයක් ප්‍රදර්ශනය කරා KVT එලීෂ සමගින් මන්තිරු අංක 2න් මෙන්න තරගයේ සුවිශේෂී අවස්ථා ආරම්භයේදී මන්තිරු අංක 2න් නතීෂ ආනන්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ඉදිරියට ඇදුනා යම් කිසි ඉදිරියක් ලබාගෙන නමුත් එලීෂ ඔහුගේ ජවය ඔහුගේ ගෑස් ටැංකිය අවසන් නොකරගෙන අවසන් මීටර 20 කරා ඇදුනේ ඉතාම සැලසුම් සහගත පිහිනුමක් සමගින් මෙන්න අවසානයේදී එලීෂ ඉදිරියට පැමිණි ආකාරය මන්තිරු අංක 4 සිට ඔහුගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කරගත්තා B කාණ්ඩයේ අවසන් මහා තරගය තුලදී තාක්ෂණිකව සමහර තරගයේ සතුටදී ක්‍රීඩකයින්නේ රිද්මේ භාවිතා කරන ආකාරය බොහොමයක් තැන්වලදී වෙනස් වෙනවා ආරම්භයේ යම් දෙකින් පසුබෑමක් තිබුණත් අවසාන මීටර් 25 අවසාන මීටර් 50 ඇතුළතදී කේසෝ යරිතරක් නැගී සිටීම අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මෙන්න ඒ කාණ්ඩයේ අවසන් තරගයේ වෙනුවෙන් හසීන් ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් එවැගේම SG ද කොස්තා ආනන්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් නිග්දි සිල්වා වත්තල ලයිසෙම් ජාත්‍යන්තර පාසල නියෝජනය කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් හේෂාන් කරුණාරත්න නිසඳු ඒකනායක අමලගුඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය නියෝජනය කවිෂ් පෙරේරා මන්තිරු අංක 6න් එවැගේම AR ෆහම් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නියෝජනය එවැගේම ස්ටැෆර්ඩ් ජාත්‍යන්තර පාසල නියෝජනය කරමින් ධනුෂ් විජේසුන්දර මන්තිරු අංක 8න් තරග වදින්නට නියමිතයි Lanka Army. In lane 8, Danush Vijay Sundar. හොඳම කාලය නිග්ද සිල්වා වත්තල ලයිසෙම් ජාත්‍යන්තර පාසල ඊට ප්‍රථමයෙන් හේෂාන් කන්වරත්න සිටිනවා
හොඳම කාල වේලාව අතරින් කිලවේල ඇක්වැටික්ස් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමින් විනාඩියයි තප්පර 1.8ක්. ඔහු තමයි පවතින ජාතික වාර්තාව ආසන්නයේම සිටින ක්‍රීඩකයා හේෂාන් කරුණාරත්න. දැන් ආරම්භයට සියල්ල සූදානම්. ආරම්භක සංඥාවත් සමගින් ක්‍රීඩකයා දිය යටින් ප්‍රථම මීටර් 15 දී ලබාගත හැකි උපරිම ඉදිරිය ලබා ගැනීමට සූදානම්. මන්තිරුවන්ක 3 ක්‍රීඩකයා මේ වන විට යම් අඟල් ප්‍රමාණයකින් ඉදිරියෙන් මන්තිරුවන්ක 3 නික් ඩිසිල්වා ලයිසිම් ජාත්‍ය අතර පාසල වත්තල නියෝජනය කරන්නේ. ඔහුට මන්තිරුවන්ක 4න් හොඳ සටනක් ලැබෙනවා. මන්තිරුවන්ක 4 හේෂාන් කරුණාරත්න බලාපොරොත්තු සහගතව සිටින ක්‍රීඩකයා මේ තරගය පිළිබඳව. දැන් ප්‍රථම මීටර් 50 අවසන් කරුණාරත්න ඉදිරියෙන්. ප්‍රබල තරගයක් මන්තිරුවන්ක 3 සහ 4 අතර. මන්තිරුවන්ක 4 දැන් යම් පෙරමුණක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හේෂාන් කරුණාරත්න තමගේ උපරිම ජවය වීර්ය යොදමින් කෙසේ හෝ ඒකාකාරීව ජයග්‍රහණය වෙත යමු වන්නට උත්සාහ කරන මන්තිරුවන්ක 3 සහ 4 වගේම මන්තිරුවන්ක 5 යම් විදියකින් තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට උත්සාහ කරන. දැන් අවසන් මීටර් 25 වෙත ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන මොහොත ජයග්‍රහණය මන්තිරුවන්ක 4 වෙත ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙවිද? අංගලක පරතරයකින් යුතුවයි තරගයේ නිබවන්නට ආසන්න. ඔව් ජයග්‍රහණය මන්තිරුවන්ක 4 ප්‍රථම ස්ථානය මන්තිරුවන්ක 4 දෙවන ස්ථානය මන්තිරුවන්ක 3 සිවුවන ස්ථානය මන්තිරුව අංක 5. හේෂාන් කරුණාරත්න මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළා කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් නියෝජනය කරමින්. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානය මන්තිරුවන්ක 3 නික් ඩිසිල්වා ලයිසිම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල නියෝජනය කරමින්. නෙසඳු නිදුවර ඒකනායක ධර්මාශෝක විද්‍යාලය අම්බලන්ගොඩ නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා තෙවැනි ස්ථානය දිනාගත්තා. මෙද තරගයේ සුවිශේෂී අවස්ථා ආරම්භය ඉතාමත් හොඳින් පවත්වා ගත්තා මන්තිරුවන්ක 3 4 සහ 5. ඒ පවත්වාගත ආරම්භය තරගකාරීත්වය උපරිමයෙන්ම ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ අවසාන මීටර් 25 පමණ වන තෙක් ඉතාමත් හොඳින් තාක්ෂණය භාවිතා කරා හැකි උපරිම රිද්මයක් පවත්වා ගනිමින් තරගයේ ජයග්‍රහණය අභියසටම ගෙන යන්නට හේෂාන් කරුණාරත්නට හැකියාවක් ලැබුණා. හොඳයි අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න සූදානම්. විරාමයෙන් අනතුරුව යලිතර සූදානම් එකතු වන්න සුගතදාස පිහිනුම් තරංගනේ සිට. ఎరా స్కూల్ అయిపోయిందా? అయిపోయింది నాన్న. కానీ నాకు డౌట్ నాన్న. చెప్పరా ఏ సబ్జెక్ట్ లో? డౌట్ సబ్జెక్ట్ లో కాదు నాన్న, మరి నా డ్రాయర్ లో. I hate my life, అరే కష్టాలకే రాఫు. I hate my life అన్న లిరిక్స్ ఏంటి? ఈ సిగ్నేచర్ స్టెప్ ఏంటి? అసలు నీ ఫ్రస్ట్రేషన్ కారణం ఏంటి బ్రో చెప్పు. అంబులెన్స్ හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයොටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Newdale. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Dialog Television එක රීලෝඩ් එකෙන් පවුලටම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න රුපියල් 798කට අලුත්ම සුපිරි රීලෝඩ් ප්ලෑන් එකක්. දැනුම ගෙනන අධ්‍යාපනික channel 18ක්. පොඩ්ඩන් වෙනුවෙන්ම channel 8ක්. දේශීය රසවින්දනය ගෙනන channel 22ක්. විනෝදාස්වාදයේ පිරි විදේශ channel රසක් සමග channel 80කටත් වඩා. ඇක්ටිවේට් කිරීම රීලෝඩ් සහ My Dialog app මගින්. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Dialog Television. You know what you want and you know how to get it. Are they looking for you? He'll kill me if he finds me. Who are you spying on? I'll never tell. Now available free of charge to all Dialog ViU Hub and ViU Mini postpaid customers. To access, simply go to the home screen on your Dialog ViU and go to Movies and select Lionsgate Play. Welcome back, Nathan, to the Combox as
We have another girls under 15 200 meter junior nationals final coming up. Just take us through the finalists. Yes, the under 15 200 meter individual medley. Reshwan, one of the more challenging races. You have to attempt all 4 strokes. And yes, taking a look at the starting lineup of the girls under 15 in the B final. Starting from lane number 1, we have Ranuti Fernando of ZFit Sports Club, Sesandi Gehansa of ZFit Sports Club, Zainab Amat of Gefari Dulapandan's Premier Swim School, Yenuli Mendis of Ladies College, AU Lianage of St. Anthony's Girls College, General Veera Singh of Lyceum International School Gampaha, SB Kaluarachi of Bishop's College, and Iman Tambidore of Ladies College. And the best timing coming into this one by just a couple of, by just a few microseconds rather, is by Yenuli Mendis in lane number 4. This promises to be a really, really close race. Just 3 seconds in between all 8 swimmers who were qualified for this final. And they'll start off with the breaststroke. The butterfly rather. Indeed, there's really been a head-to-head tussle between the girl in lane number 4, which is Yenuli Mendis. We saw her probably 20 minutes ago in that final. She's back again in the waters, but showing a lot of promise. The turn not so good, but she'll have to gain some momentum as she has her opponents just under her breath. Yes, lane number 1 as well, Ranuti Fernando was the first to the wall of that butterfly, and she's maintaining some of her momentum through the backstroke as well. Hopefully she'll be able to pull through. But yes, a lot of competition in the middle lanes, lanes 4, 5 and 6. But in that race, it is lane number 5, that's AU Lianage. That's narrowly ahead at the moment. But still nothing much separating all 8 girls in the water at the moment. And as they approach the last 100 meters, this could be really telling. Now going for the breaststroke, and Yenuli Mendis, the favorite, has taken the lead, Reshwan. Indeed, it's a long race, Nathan. You have to go 4 laps for the 200 meters, so you can't say a clear-cut winner as of now. As they approach the 150 meter mark, 125 meter mark rather. There's plenty of time remaining in this swim. Nevertheless, in lane number 5, it's Yenuli Mendis. Rather, it's Lianage. Am I not wrong? Am I wrong, Nathan? Yes, but first to the wall on the final lap as well is Ranuti Fernando from that outside lane, and now she's really letting it rip in this last 50 meters. Has a couple of body lengths between her and the 2 chasers in lanes number 4 and 5. That's Mendis and Lianage. But what a swim this has been from Ranuti Fernando. Gliding through in this last 25 meters. Does she have enough in the tank? Looks like her efforts in the first couple of laps will be enough to see her through. You can see lane number 4, that is Mendis, really giving it her all. But there's only so much catching up that she can do. And it will be Ranuti Fernando in lane number 1 that will take the honors with a timing of 3 minutes and 2 seconds on our clock. Brilliant swim from the young lady. I thought she did mighty well in those first 2 laps, Reshwan, to really put some breathing space between her and the rest, and then just finishing it off in the last couple of laps. Indeed, Nathan. Brilliant swim from Ranuti Fernando. She started off quite positively, and didn't she just finish off quite comfortably. Brilliant from Ranuti Fernando from ZFit Sports Club. As she betters her time from the preliminary stage of 3 minutes and 7 seconds. As these are the highlights from the girls under 15 200 meter finals. Yes, indeed, Reshwan bettered her time from the qualification round by more than 6 seconds. That's excellent stuff from Ranuti Fernando. You can see that those first couple of laps was really where the race was won by Ranuti.
with the butterfly and the backstroke. And an exciting race to kick things off in the individually medley events scheduled for today. We've got both the junior and the senior individual medley in the 200 meter before we move into the 800 meter freestyle relay. So 4 into 200 meters. And now the finalists of the A final for the girls under 15 200 meter individual medley lining up. As we'll take a look at the starting order. In lane order from lane number 1 is Sanuji Hansa of Lyceum Wattala, Inuki Mudunhetti of Lyceum Wattala, Naduli Gamagi of Museus College, Dilushi Dilshara of Lyceum Wattala, Samara Jayawardana of Kilowale Aquatics, Amara Watson Kittle of Ladies College, Metinya Dheera Singh of Visakha Vidyalaya, and Newly Karunaratna of Mahamaya Girls College Kandy. And the best qualifying time is by Dilushi Dilshara in lane number 4 with a qualifying time of 2 minutes and 47.41 seconds. Indeed, and the record for this category is 2 minutes and 39 seconds from KMN Karunanayaka way back in 2015. So that's 10 years ago, Nathan. Does the best timing Dilushi Dilshara have enough to try and break that record in this coming up final? This record was set by KMN Karunanayaka. Yes, a long-standing meet record. 2 minutes and 39.36 seconds. And just moments away now from the A final of the girls under 15 200 meter individual medley. And they're off, and straight away good underwater coming in from lanes 2 and 4. That's Mudunhetti and Dilshara, as the swimmers will start off with the fly, and Dilshara, as expected, is slowly but surely gathering that momentum and pulling away from the rest of the chasing pack. And she will be the first to the turn. But what's interesting about an individual medley, Reshwan, is that each individual swimmer has their own specific stroke, their favored stroke rather. So it really gives an equal opportunity and really levels the playing field in terms of deciding who comes out on top at the end of it. Indeed, Nathan. It's always not the easiest of races to race. You have to give it time as well. It's a 200 meter long race as well. So plenty of swimming to do. Rather swimming left in this race as well. Around 75 meters already swam by the leaders in front in lane number 4 and 5. Yes, as things stand, we do have a 2-horse race between lanes 4 and 5. That's Dilshara and Jayawardana. And just off that turn and starting off with the breaststroke, it is Samara Jayawardana that has taken the lead only by a couple of inches or so. Going head to head now are Dilshara and Jayawardana. This is quite a close tussle, Nathan. Dilushi Dilshara came into this final with the best timing, but the difference between the two are just the 2 seconds, and well and surely Dilushi Dilshara now just edging over Jayawardana. And mind you, Samara Jayawardana just 12 years old and really showing plenty of promise. But now off the wall, it's Dilushi Dilshara approaching that 150 meter mark in pole position. Yes, Dilushi Dilshara, all she has to do is just see this one home. Has Samara Jayawardana hot on her tail. Was a bit of a scare at the start of that third lap with the breaststroke, but Dilushi Dilshara had done enough in the first 2 laps to really maintain that lead, and just pulling away now in the home stretch is Dilushi Dilshara. Just 2 minutes and 37 seconds on the clock, and she touches at 2:43. It's an excellent timing from Dilushi Dilshara. She'll take home gold in the girls under 15 200 meter individual medley. Indeed, we call it right, Nathan. KK Dilushi Dilshara from Lyceum International School, Wattala,
clinches that gold spot as Jayawardena has just finished in second. It was a closely contested affair up to that 125-meter mark, but from there on it was all Dilushi Dilshara who just absolutely swam her way through to victory. Races do come thick and fast, Nathan. We are in for a very interesting evening out here at the Sugathadasa Swimming Complex. 349, the boys under 15 200-meter individual medley junior nationals. Yes, and with that we wrap up the girls 200-meter individual medley, and the boys are lining up as well. Yes, as you can see the highlights there. Was an excellent race from start to finish by Dilushi Dilshara. The only scare she had, as we said earlier, was in that third lap when Jayawardena was trying to pull through with that breaststroke. But we'll take a look at the starting lineup for the B final of the boys 200-meter individual medley. And in lane order, from lane number 2, MSN Umar of Zaira College, Devsit Malmida of Gateway College Colombo, Jehan Srivarna Singh of Lyceum International School Wattala, Nithula Teekshan of Nalanda College, Dihela Randiv of Nalanda College, and MIM Hassan of Zaira College. And the best time in coming in from Jehan Srivarna Singh of Lyceum International School Wattala with 2 minutes and 46.21 seconds. Jehan Varna Singh, a name that we have heard numerous times over these last 3 days. Reshwan has placed in a couple of events already, and he'll be hoping to add another one into his kitty. Indeed, plenty to swim for, as this will be quite a closely contested affair in the waters. As the best timing of 2 minutes and 46 seconds from the lad from Lyceum International School Wattala, Jehan Srivarna Singh. As Nathan mentioned, he's been an all-rounder performer in the last couple of days, and really will want to continue his good work in the waters come this third day as well. And in lane 7, MIM Hassan. Sorry, in lane 6, MIM Hassan of Zahira College. Yes, so just moments away now from getting things underway in the boys 200-meter individual medley events. And straight away a good underwater coming in from all 4 swimmers, but best or the rather the swimmer that's narrowly ahead at the moment is the one in lane number 6, that's Dihela Randiv of Nalanda College. And of course the meet record for the boys under 15 200-meter individual medley held by Kyle Abesing and established all the way back in 2014 with a timing of 2 minutes and 18.81 seconds. And first to the wall was Randiv in lane number 6. Went through the backstroke now. Really pulling through is Randiv. He's appeared to have lost a bit of energy and has allowed the swimmer in lane number 5 to do some catching up. That's his schoolmate Teekshana. But still pretty neck and neck stuff as we come towards the end of the first 100 meters in this boys under 15 200-meter individual medley. But once again, that work in the first lap is enough to see Randiv touch first and get underway with the breaststroke. Indeed, Nathan, plenty of talent out there. And as we have mentioned, Jehan Srivarna Singh in lane number 4 is swimming for plenty of pride as well. He's been one of the swimmers to watch out in the last couple of days, and even in this third day as well, as we mentioned, but not the best of
starts for him. It's Yes, Nethula Theekshana, Nathan, who's pushed off the wall well as he heads into his final 100 meters. Plenty of catching to do for the likes of Jan Veera, Varna Singh and all the others. Yes, excellent work there by Nithula Theekshana in that third lap to really catch up in the breaststroke. It was that man in lane number 6, Randev, that had the lead for the first 2 laps, but brilliant effort from Theekshana. And does he have enough in the tank in this final 25 meters to pull through and take gold in the boys under 15 200 meter individual medley B final? And yes, just narrowly, timing of about 2 minutes and 45 seconds on our clock, which is better than his qualification time as well. It is lane number 5, Nithula Theekshana of Nalanda College, that has emerged victorious in the boys under 15 200 meter individual medley. Taking a look at the highlights of that race. Like we were saying, it was a good start from DL Randev in the first couple of laps. That was the backstroke. And just in the third lap, in the breaststroke, is where Theekshana really threw his name into the mix. Managed to take that lead. And from then on, he just saw things home and completed a well swum race by Nithula Theekshana of Nalanda College. And with that, we'll now move into the A final of the boys under 15 200 meter individual medley. And for that, the starting lineup in lane order from lane number 1, Bhaga Vikramasinghe of St. Peter's College, Binuga Netsilu of Lyceum Wattala, Hasel Senarath of Gateway College Colombo, Akalanka Nisal of St. Joseph's College, Dulaksha Ganindu of Lyceum Gampaha, Sandeumit Silva of Dharmashoka College, Taruka Salgadu of DSA Nayak College, and Taruka Ashan of St. Peter's College. And the best timing coming into this one is by Akalanka Nisal. That man in lane number 4, 2 minutes and 31.77 seconds his qualifying time. This record was set by Kyle Abesinghe. Indeed, brilliant. Once again, the talent we have seen has been just brilliant, Nathan, in the last couple of days and even today. Plenty of races were evenly poised. But as we speak, we got another final on our cards. It's the boys under 15 200 meter individual medley A final. Good starter from all competitors, but dominated by the lad in lane number 5. He's really stamped his authority early on. Dulaksha Ganidu from Lyceum International School, Gampaha. Heading into that first 50 meter, he well and surely will push off the wall in the number 1 position. But the hard part is to maintain that lead, Nathan. We have quite often seen swimmers letting go of that lead as his swim goes on. 200 meters are 4 lengths in this pool. So it's plenty of swimming left in it still, as getting close is Akalanka Nisal from St. Joseph's College. Yes, indeed, Reshwan. Like we were saying earlier as well, especially for an individual medley, each swimmer will have their stronger stroke. And it's up to them to really make that one count. And hence we see the lead being interchanged ever so often. And that's what really makes the individual medley very interesting. But at the moment, it is lane number 5 and Dulaksha Ganindu of Lyceum Gampa that has a body length or so between him and Akalanka Nisal chasing from lane number 4. They've really left everyone else for dead here, and this has turned into somewhat of a 2-horse race. Approaching the final turn now, Ganindu and Nisal. This will be really crucial
Just a couple of feet between the both of them, but it is lane number 5 and Dulaksha Ganidu that is first to the turn. But an excellent underwater coming in from Akalanka Nisal. And they'll be going toe to toe again. Will these two champion swimmers in lanes number 4 and 5. But as we approach the final 25 meters, it is Dulaksha Ganidu for Lyceum Gampa that's really pulling away, letting it rip in this last 25 meters. Really leaving it all out there in the water. You can see despite Nisal's best efforts, it's Dulaksha Ganidu's superior technique that will take him through, and he will finish with a timing of 2 minutes 25 on our clock and take a gold in the boys 200 meter individual medley. More than 6 seconds better than his qualifying time, Reshwan, and a really well swum race from Dulaksha Ganidu. Indeed, Nathan, brilliant from Dulaksha Ganidu. Continued his brilliant start to the end to finish in pole position. As congratulations goes out to Dulaksha Ganidu from Lyceum International School Gampa for clinching the number 1 spot in the boys under 15 200 meter individual medley relay. As a big future up ahead for him as well. As we approach yet another final in the women's 200 meter individual medley. We'll have a change in the combox. Thank you, Reshwan. Then up a Sudanam. Meter this year. Kanta Mishra Ara. ජේෂ්ඨාංශයේ අවසන් මහා තරග කරාබෝ රැගෙන යන්නට මෙහි ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙකු පමණයි සහභාගී වන්නේ. මිකායිලා විමලසේන මන්තිරුවංක 4 ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල නියෝජනය කරමින් ඒ වගේම යේනුකී රාජපක්ෂ මන්තිරුවංක 5 මියුසියස් විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින්. තරග ආරම්භයට සියලු කඩේද සූදානම්. මේ ජාතික වාර්තාව ලියවී තිබෙන්නේ හිරුකිදි සිල්වාගේ නම ඉදිරියේ විනාඩි 2යි තපර 26.31යි. සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාලය විනාඩි 3ක් වශයෙන් තමයි සටහන් වන්නේ. ක්‍රීඩිකාවන් දෙපළ සූදානම්. මෙන්න ලැබෙනවා ආරම්භක සංඥාව. ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙකු පමණයි දෙදෙනාට පමණයි අභියෝග කළ හැක්කේ. හොඳින් ඔවුන් දෙදෙනාවම දිස්වන්නට පුළුවන්. එනිසා ප්‍රබල තරගයක් වන්නට ඉඩ තිබෙනවා. මන්තිරුවංක 4ත් 5ත් අතරයි තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මන්තිරුවංක 4 මිඛයිලා විමලසේන, මන්තිරුවංක 5 යෙනුකී රාජපක්ෂ. මන්තිරුවංක 4 මිඛයිලා විමලසේන යම් ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙන ආකාරයක් පෙන්눔 කරන පළමු මීටර් 25 තුළ තරමක වෙනස් තරග අත්දැකීමක්. දැන් මන්තිරුවංක 5 ක්‍රීඩිකාව යෙනුකී ඉදිරියට ඇය තමයි අඟල් කිහිපයක ඉදිරියක් මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තවමත් මිශ්‍ර ආර ඉසව්වක් නිසා කියන්නට බෑ කුමක් සිදු වේවිදයි කියා. මොකද තමාට වඩාත්ම සුදුසු තමාට වඩාත්ම හුරු පුරුදු ඉසව්වෙන් තමයි මේ ක්‍රීඩිකාවන් Tamanගේ ජවය රඳවා ගන්නේ ඉදිරියට යාම සටහන් කරගන්නේ. දැනට මන්තිරුවංක 5 යෙනුකී රාජපක්ෂ මියුසිස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව අඟල් කිහිපයක් ඉදිරියෙන්. නමුත් ඇයට හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා මිකයිලා විමලසේන වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල නියෝජනය කරමින් මන්තිරුවංක 4 සිට. අවසන් මහා තරගයක උණුහුම හොඳින් රඳවා තබා ගන්නට හැකි තරගයේ සවක් විදිහට මේ අපිට පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. මන්තිරුවංක 8හිම ක්‍රීඩිකාවන් රැඳුනේ නැති වුණත් මේ වන විට තත්ත්වයේ තමන් හොඳින් පවත්වා ගන්න මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා මන්තිරුවංක 4 සහ 5. මේ තරමක් වෙනස් ආරක් සමනලාර තරම් පහසු ආරක් නොවේ. ඕනෑම ක්‍රීඩා ඉසව්වකදී එහි තාක්ෂණය නිසි අයුරින් තිබිය යුතුමයි. තාක්ෂණය ඉතාම වැඩි වශයෙන් අවශ්‍ය ආරයක්. එහි ඉදිරිය තිබෙන්නේ තවමත් යෙනුකී රාජපක්ෂට මන්තිරුවංක 5. දැන් ඇය ශරීර ප්‍රමාණයක ඉදිරිය සටහන් කරගන්නමින් තිබෙනවා. යෙනුකී රාජපක්ෂ මෙව තරගයේ සව සඳහා සුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාලය මිනිත්තු 3යි තපර 5.17යි. මිකායිලා විමලසේන මිනිත්තු 3යි ඇගේ සුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාලය. යෙනුකී රාජපක්ෂ ඉදිරියෙන් ඇය අවසන්
වටයට ළඟා වෙමින් තිබෙන්නේ. දැන් නිදහස් ආරටයට හැකියාව තිබෙනවා යොමු වන්නට. මෙන්න නිදහස් ආරෙන් ක්‍රීඩිකාවන් දෙපළ ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරය තවත් මීටර් 50ක් පමණයි තිබෙන්නේ. දැන් මීටර 40කට ආසන්නයි. හොඳ ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙනවා. යනුකි රාජපක්ෂ මන්තිරුවන්ක 5 මියුසිස් විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් දැන් ඇගේ ඉදිරිය තහවුරු වෙමින් තිබෙන්නේ. පෙරට වඩා දැන් යම් වේගයක් මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙන අතර පවත්වාගෙන තිබෙන ආකාරයක් අපිට පෙන්වුම් කරනවා. අවසන් මීටර් 25 වෙත ක්‍රමයෙන් ළඟා වෙන මොහොත ජයග්‍රහණය මන්තිරු අංක 4 මිකායලා විමලසේන වෙතටද එසේ නැත්නම් යනුකි රාජපක්ෂ වෙත ළඟා කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙවද අවසන් මීටර් කිහිපේ ජයග්‍රහණය අභියස මන්තිරු අංක 5 යනුකි රාජපක්ෂ ජයග්‍රහණය කරනවා. එම තරගය මීටර් 200 ජේෂ්ඨාංශයේ කාන්තා මිශ්‍ර ආර ඉසව්ව. දෙවන ස්ථානයේ දිනාගන්නේ මිකායලා විමලසේන වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල නියෝජනය කරමින්. මෙන්න තරග ආරම්භය. මුල් අදියර කිහිපය තුළදී යම් විදිහකින් තරම් අදිරේක උත්සවයක් වැඩි වේගයක් පවත්වා ගන්නට උත්සාහ කරේ නැහැ. අවසන් අදියර නැත්නම් අවසන් මීටර් 50 තුළදී තමයි නිදහස් ආර තරගයේ සව තුළදී තිබෙන උපරිම උත්සවය තිබෙන උත්පරිම තාක්ෂණික ශිල්පී උපක්‍රම භාවිත කරමින් තමයි තරග ජයග්‍රහණය වෙත අවශ්‍ය පදනම නිර්මාණය කරගත්තේ. මේ පසුපස ආර ඉසව්වේ භාවිතයෙන් තුන්වන මීටර් 50 සම්පූර්ණ කර අවස්ථාව. අවසන් මීටර් 50ට ළඟා වූ ආකාරයේ ක්‍රීඩිකාවන් යනුකි රාජපක්ෂ ශරීර ප්‍රමාණයකටත් වඩා යම් කිසි ඉදිරියක් ලබාගෙන තරගය ජයග්‍රහණය කරේ අවසන් මීටර කිහිපය තුළදී. ඒ වගේම මිකායලා අවසන් මොහොත දක්වාම ඇගේ උපරිමය ලබා දුන්නා මේ තරගය වෙත. දැන් අප සූදානම් මීටර් 200 ජේෂ්ඨාංශයේ කාන්තා මිශ්‍ර ආර A කාණ්ඩේ අවසන් මහා තරගයට යනට ඔහාසි උත්සරා ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තලින් නවංචනා සිරිවර්ධන ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තලින් නියෝමා කහන්දාව කොළඹ ජාත්‍යන්තර පාසලෙන් හිරුකි ඩි සිල්වා කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් නියෝජනය කරමින් සූ ටොලිට් කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් නියෝජනය කරමින් හිතුමි නන්ද සෝම ගම්පහ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල ෂෙනුෂි විහංගා ගම්පහ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල සැන්ඩ්‍රා පෙරුමාල් ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල නියෝජනය කරනවා මේ තරගය තුළදී. ප්‍රබලව තරගයක් බලාපොරොත්තු වන්නට පුළුවන්. මන්තිරුවන්ක 4 5 6 අතර හොඳ කාල වේලාවක් වාර්තා කර තිබෙනවා. සුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාල වේලා අතරින් හිරුකිද සිල්වා සෝයි ටොලිට් වගේම කීතුමි නන්ද සෝම තරග ආරම්භයට දැන් සිරු දේ සූදානම්. මේ නාමාවලිය කියවෙද්දී මේ තරගාවලියේ මේ තරග ඉසව්වේ තිබෙන අපහසුතාවය ගැන ඔබට පැහැදිලි ඇති. මිශ්‍ර ආර ඉසව් 4කින් ඔබ මීටර් 50 බැගින් පිහිනුමේ යෙදී යුතුයි. දැන් ක්‍රීඩිකාවන් ඔවුන්ගේ පළක මතට පැමිණ තිබෙනවා. වෙන තරග ආරම්භය. හොඳ අන්ඩර්වෝටර් දක්ෂතාවයක් සමගින් මන්තිරුවන්ක 4න් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. හිරුකි ඩි සිල්වා කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් නියෝජනය කරමින් ඒ වගේම ඇයට හොඳ සටනක් ලබා දෙන්නේ මන්තිරුවන්ක 5 සිට සූ ටොලිට් ඇගේ යාබද අසුනේ ක්‍රීඩිකාව එකම ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමින් ඔවුන් අතරයි දැනට තරගයේ තිබෙන්නේ. හොඳ තරගකාරීත්වයක් පළවන නම් තීරණාත්මකයි මේ මොහොතේදී ලබා ගන්නා. මන්තිරුවන්ක 4න් දැන් පෙරමුණ ලබාගෙන තිබෙනවා හිරුකි ඩි සිල්වා. දැන් පසුපසාරට ක්‍රීඩිකාවන් පැමිණ තිබෙනවා. මන්තිරුවන්ක 4 තවමත් හිරුකි ඩි සිල්වා ඉදිරියෙන් ඇයට දෙවැනි ස්ථානයෙන් සටනක් ලබා දෙන එකම ක්‍රීඩිකාව සූ ටොලිට්. ඒ වගේම තුන්වැනි ස්ථානය සඳහා මන්තිරුවන්ක 1 සිට දැන් ඉදිරියට ඇදෙනවා තවත් ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ තමයි නියෝමා කහන්දාව කොළඹ ජාත්‍යන්තර පාසල නියෝජනය කරමින්. ඒ වගේම මන්තිරුවන්ක 3 නියෝමාට අමතරව මන්තිරුවන්ක 1 ඔහාසි උත්සරා සෙමෙන් ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් ප්‍රථම ස්ථානයෙන් දැනට මේ තරගය නියෝජනය කරන්නේ හිරුකි ඩි සිල්වා කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් නියෝජනය කරමින්. ප්‍රථම ස්ථානය සහ දෙවන ස්ථානය අතර මේ විදිහට පැහැදිලි ඉඩක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් තරගය වෙනස් වන්නට පුළුවන්. අවසන් මීටර් 50 ඇතුළතදී කුමන මන්තිරුව වෙතට ජයග්‍රහණය යොමු වේද කියලා අපිට නිශ්චිතව සඳහන් කරන්න බෑ. මොකද අවසන් මීටර් 50 ඇතුළතදී තමයි තිබෙන උපරිම ජවය උපරිම ශක්තිය සියලුම දන්නා ශිල්පී උපක්‍රම භාවිත කරමින් තරග ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය කරගන්නේ. මේ වනතෙක් තවමත් තරගයේ පෙරමුණ හිරුකි ඩි සිල්වා විසින් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. හිරුකි ඩි සිල්වා පෙරමුණේ සූ ටොලිට් දෙවන ස්ථානයේ ඒ වගේම මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩිකාව
නියෝමා කහන්දාව තුන්වැනි ස්ථානයේ මේ වන විට ධාවනය කරනවා මේ තරගය තුල. දැන් හිරුකිඩි සිල්වාට නිදහස් සාරයට අවස්ථාව අවසන් මීටර 50ට ළඟා වී තිබෙන්නේ. දෙවනි ස්ථානයේ මේ වන විට සූටොලිට් හොඳ උත්සාහයක් දරනවා දෙවනි ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට පැමිණෙන්නට. නමුත් පෙනෙන ආකාරයට කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ වෙනත් ක්‍රීඩිකාවකට හිරුකිඩි සිල්වා අභිබවා යන්නට. ඇය තමයි ඉදිරියෙන්ම ධාවනය කරන්නේ. ඉදිරියෙන්ම පිහිනුමේ දෙන්නේ මේ වන විට කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් නියෝජනය කරමින් හිරුකිඩි සිල්වා දැන් ඉදිරියට අවසන් මීටර 15 දක්වා ඒකාකාර පිහිනීමක් ඒකාකාරව ශක්තිය පවත්වා ගනිමින් අවසාන වරතෙක් ජයග්‍රහණය වෙත යවන්නට වන්තිරු අංක 4න් හිරුකිඩි සිල්වාට දැන් හැකියාවක් ලැබෙද්දී දෙවන ස්ථානය සඳහා යම් තරගකාරීත්වයක් පෙන්눔 කරන මන්තිරු අංක 3 සහ 5 අතර දෙවන ස්ථානයත් දැන් තහවුරු කරගන්නවා මන්තිරු අංක 5 සූටොලිට් කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් නියෝජනය කරමින් තුන්වන ස්ථානය සඳහා අවස්ථාව ලබා ගන්නේ මන්තිරු අංක 2න්ද මන්තිරු අංක 6න්ද හොඳ තරගකාරීත්වයක් තුන්වන ස්ථානයේ වෙනුවෙනොත් මන්තිරු අංක 2 දැන් තුන්වන ස්ථානයත් තහවුරු කරගන්නවා මේ ජයග්‍රාහිකාව හිරුකිඩි සිල්වා කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් නියෝජනය. ඇයට සුබ පැතුම්. අර හතරේදීම ඇගේ දක්ෂතාවය කැපී පෙනුණා මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වෙද්දී. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වුණේ. විශේෂ අවස්ථාවකට දකින්නට පුළුවන්. හිරුකිඩි සිල්වා ආරම්භයේ සිටම ඉදිරිය ලබාගෙන එය පවත්වාගෙන ගියා අවසානය දක්වාම. ආරම්භයේ ලබාගත් ඒ පරතරය ඒ ආකාරයෙන්ම අවසන් මීටර් 25 අවසන් මීටර් 50 පමණ වන තෙක්ම පවත්වා ගැනීම ජයග්‍රහණයට ප්‍රධානතම සාධකයක් විදිහට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. හොඳ රිද්මයක් පවත්වා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. මෙවැනි ආකාරයේ මිශ්‍ර ආර තරගීසාවක් තුළදී ශක්තිය ඒකාකාරීව පවත්වා ගැනීම, ශක්තිය හොඳින් හසුරුවා ගැනීම මේ සමනල ආර එසවෙන් තරගය ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය මේ අවසන් මීටර් කිහිපය ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගත් ආකාරය මන්තිරු අංක 4 හිරුකිඩි සිල්වා. දැන් අප සූදානම් පිරිමි අංශය කරා ඔබ රැගෙන යන්නට මීටර 200 මිශ්‍ර ආර ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශයේ B කාණ්ඩයේ අවසන් මහා තරගය මේ ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. මන්තිරු අංක 1 ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. මන්තිරු අංක 2 GSN පෙරේරා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව නියෝජනය කරන්නේ. මන්තිරු අංක 3 SC රන්හලුගේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් මන්තිරු අංක 4 ආකාශ් දීශාන් රේන්බෝ ඇක්වැටික් ක්ලබ් නියෝජනය කරමින් මන්තිරු අංක 5 CJ නියඳිගල ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය මහනුවර නියෝජනය කරන්නේ. මන්තිරු අංක 6 PGDL පල්ලේවත්ත ආනන්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් මන්තිරු අංක 7 රණසෙන් පලිහ වඩන නාලන්දා විද්‍යාලයෙන්. හොඳම කාල වේලාව මේ ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනාගෙන් වාර්තා කොට තිබෙන්නේ ආකාශ් දීශාන් රේන්බෝ ඇක්වැටික් ක්ලබ් නියෝජනය විනාඩි 2යි තප්පර 27.25ක්. ඒ වගේම දියතිගල මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ නියෝජනයේ විනාඩි 2යි තප්පර 27.3ක්. සව්වේ ජාතික වාර්තාව මිනිත්තු 2යි තත්පර 7.15ක් මැතිව් අබේසිංහ විසින් 2016 දී පිටුවාලු වාර්තාව. තරගාරම්භයට දැන් සිල් දෙ සූදානම්. ඔවුන්ගේ මූලික කටයුතු සිදු කරමින් විනිසුරුවරුන්ගෙන් අදාළ සංඥාව ලැබෙන තෙක් ක්‍රීඩකයන් සූදානමින් සිටින්නේ ආරම්භක ඵලකය මතට පැමිණෙන්නට. මේ 49 වැනි ජාතික ජල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ සුගතදාස පිහිනුම් තටාකාංගණයේදී. දැන් ක්‍රීඩකයන් සූදානම් මේ අවසන් තරගය සඳහා. මෙන්න තරග ආරම්භය. අදවට ක්‍රමයෙන් හොඳ ආරම්භයක්, හොඳ රිද්මයක්, වැඩි ජවයක්. පිරිමි මීටර 200 මිශ්‍ර ආර තරග ඉසව්වේ. ඒකාකාර ගමනක් මන්තිරු අංක 3-4-5 අතරින්. 3-4-5 ප්‍රබල සටනක නියැලෙනවා මේ වන විට. ආකාශ් දීශාන් මන්තිරු අංක 4, මන්තිරු අංක 3 රන්හලුගේ, මන්තිරු අංක 5 නියඳිගල ප්‍රථම හැරවුම ලබා ගන්නවා. මන්තිරු අංක 5 සිට නියඳගල ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ. ඔහුට දැන් පසුපසාරෙන් සටනක් ලබා දෙනවා මන්තිරු අංක 3 ආකාශ් දීශාන්ට ඉහලින් රන්හලුගේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා මහනුවරින් ක්‍රීඩකයන් දෙපළක් සටනේ ප්‍රථම ස්ථානය වෙනුවෙන්. ප්‍රබල තරගයක්. ඉදිරියට ප්‍රබල තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ
මන්තිරු අංක 3 4 5 අතර කෙසේ වෙතත් උත්සාහ කරනවා මන්තිරු අංක 6න් පල්ලෙවත තරගයට කෙසේ හෝ යම් ප්‍රවිෂ්ඨ වීමක් ලබා ගැනීම සඳහා දැන් නියදාගල ප්‍රථම ස්ථානයෙන් මීළඟ හැරවුම ලබා ගන්නවා. දැන් ඔහුට අවස්ථාව තිබෙනවා ලයාර සඳහා යොමු වන්නට. තාක්ෂණය ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය ආරයක් ලයාර. ඔහුට හොඳ සටනක් ලැබෙනවා ඔහුගේ යාබද මන්තිරුවෙන්. මන්තිරු අංක 4න් ඒ තමයි ආකාශ් දීශාන් රේන්බෝ ඇක්වැටික් ක්ලබ් නියෝජනය කරමින්. දැන් මන්තිරු අංක 5 නියදගල සමගින් දීශාන් ප්‍රබල සටනක දැන් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. මන්තිරු අංක 4 සිට දීශාන් රේන්බෝ ඇක්වැටික්ස් ක්ලබ් නියෝජනය කරමින් ඔහුගේ ආරය මෙය විය යුතුයි. පෙනෙන ආකාරයට යම් ඉදිරියක් මේ වන විට මන්තිරු අංක 4න් ලබාගෙන තිබෙනවා. දීශාන් කෙසේ වෙතත් පාසු බසින්නට හැකියාවක් නැහැ. නියදිගලට මන්තිරු අංක 5න් පෙරමුණ ලබා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවද? අවසන් මීටර 50යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දැන් ඉදිරියෙන් ධාවකයා ඉදිරියෙන් පිහිනුමේ යෙදෙන්නේ ආකාශ් දීශාන් රේන්බෝ ඇක්වැටික් ක්ලබ් නියෝජනය කරමින්. ඒ වගේම ඔහුට හොඳ සටනක් ලැබෙනවා නියදාගල විසින්. ඒ තමයි ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා. කෙසේ වෙතත් ආකාශ් දීශාන්ගේ නිදහස් සාරය ප්‍රබල නිදහස් සාරයක් බව කිව යුතුයි. ඔහුට පහසු ජයග්‍රහණයක් දැන් පෙනී තිබෙන්නේ ඔහුගේ ඉදිරියේ. තවත් මීටර 10ක් පමණයි තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීම සඳහා. ආකාශ් දීශාන් ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නට සූදානම්. දැන් වාර්තා කරනවා ජයග්‍රහණය රේන්බෝ ඇක්වැටික් ක්ලබ් නියෝජනය කරමින්. දෙවනි ස්ථානය සඳහා හොඳ සටනක් මන්තිරු අංක 3ත් 5ත් අතර. කවුද ජයග්‍රාහකයා? දෙවනි ස්ථානයට මන්තිරු අංක 3න් SC රන්හලුගේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් අවසන් මොහොතේදී දෙවන ස්ථානය පැහැරගත්තා අනිකුත් ක්‍රීඩකයාගෙන්. තරගය වෙනස් වුණු තැන අපි සඳහන් කරොත් අවසන් මීටර් 100 තුලදී ආකාශ දීශාන් සහ නියදිගල අතරේ ලය ආර ඉසව්වෙන් තමයි සම්පූර්ණ තරගය වෙනස් වුණේ. එක් අවස්ථාවක් තුලදී නියදිගල පැහැදිලි ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබුණා. මේ තරගයේ සුවිශේෂී අවස්ථා අවසාන මීටර් 100 වන තෙක්ම තරගයේ වෙනස් තැනක දෝලනය වුණේ. කෙසේ වෙතත් ජයග්‍රහණය මේ විට ලබාගෙන හමාරයි. මේ තමයි තරගයේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය ඔබ සඳහන් කළා වගේ ලය ආරයේදී සියල්ල වෙනස් වුණා. ඒ වගේම ඒ ඉදිරිය තබා ගන්නට සමත් වී තිබුණා. අවසානයේ දක්වාම ආකාශ් දීශාන් නමුත් දෙවනි ස්ථානය සඳහා ප්‍රබල සටනක් තිබුණා. රන්හලුගේ සහ නියදගල අතර මහනුවර ක්‍රීඩකයන් දෙපළ අතර ඉන් ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා. අවසානයේදී මන්තිරු අංක 3 රන්හලුගේ දෙවනි ස්ථානයට පත් වෙමින්. උපරිම ශක්තිය යොදාගෙන මේ නිදහස් ආර ඉසව්වෙන් තරගයේ නිමා කරන මොහොත. මන්තිරු අංක 4 සහ 5 අතර ක්‍රියාත්මක වූ තරගය නිමව එයාකාරින් සතිටවන්න ඕනේ. දැන් මීටර 200 පිරිමි අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මිශ්‍ර ආර ඒ කාණ්ඩයේ අවසන් මහා තරගය සෙනිත දීනාල් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ AIM හාතිම් ලයිසම් ජාත්‍යන්තර පාසල නුගේගොඩ. මන්තිරු අංක 3 ඔකිත ගුණසේකර එලිසබෙත් මොය පාසල. මන්තිරු අංක 4 නෙතුක පෙරේරා ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල. මන්තිරු අංක 5 හේෂාන් කරුණාරත්න කිලවේල ඇක්වැටික්ස් නියෝජනය කරන්නේ. මන්තිරු අංක 6 මුවාස් බාරි ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක් ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසලෙන්. මන්තිරු අංක 7 ශාකිබ් රියාජ් ස්ටැෆර්ඩ් ජාත්‍යන්තර පාසලෙන්. මන්තිරු අංක 8 සෙත් කුගල් රේන්බෝ ඇක්වැටික් ක්ලබ් නියෝජනය කරමින්. කාල වේලාව අතින් හේෂාන් කන්වාරත්න මෙම තරගයේ ඉස්සෙල්ලා යම් මැද තැනක හිටියත් තරගයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට හේෂාන් කන්වාරත්න පෙන්නුම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් නේතුක පෙරේරාගේ තමයි හොඳම කාල වේලාව විනාඩි 2යි තප්පර 10.05යි. හේෂාන් කන්වාරත්න පසුගිය තරග කිහිපෙම අරගෙන බැලුවොත් ඔහු ඉදිරියක් ලබා ගත්ත අවසාන මොහොතේදී මෙම තරගයේ සාවේ සුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාලය ඔහුගේ විනාඩි 2යි තප්පර 18.32ක්. දැන් තරග ආරම්භයට සියලු දේ සූදානම්. මේ තමයි මේ ඉසව්වේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයන් 8 දෙනා. මෙන්න තරග ආරම්භය. අන්ඩර්වෝටර් ක්‍රමයෙන් හොඳ රිද්මයක් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 5න් දැන් මේ වන විට ඉදිරිය ලබාගෙන තිබෙනවා හේෂාන් කරුණාරත්න කිලවේල ඇක්වැටික්ස් නියෝජනය කරමින්. ඒ වගේම ඔහුට හොඳ සටනක් මන්තිරු අංක 7න් ලැබෙනවා. ඒ තමයි ශාකිබ් රියාජ් ස්ටැෆර්ඩ් ජාත්‍යන්තර පාසලෙන්. සියලුම ක්‍රීඩකයන් හොඳ සටනක සමනලාර අවසන් වේදී. තවත් මීටර කිහිපයක් පමණයි මේ මීටර 50 අවසන් වීමට තිබෙන්නේ. දැන් ඔවුන්ට අවස්ථාව තිබෙනවා පසුපස ආරට යොමු වන්නට. පසුපස ආරයත් ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාම කරට කර තරගයක නියැලෙන්නේ. මන්තිරු අංක 4 5 ඒ වගේම මන්තිරු අංක 6 අතර අගලක පරතරයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කෙසේ වෙතත් හේෂාන් කනරත් අපි සඳහන් කරා
කාල වේලාව අදින් සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේදී යම් වැඩි තැනක සිටියා තරගය වෙනස් කරන්න පුළුවන් මාත්‍රමක සිටින ක්‍රීඩකයා විදිහට හේෂාන් කන්වරත්න හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. මෙන්න දෙවන මීටර් 50. දැන් මන්තිරු අංක 5 හේෂාන් කරුණාරත්න ඉදිරියෙන් මන්තිරු අංක 2 AIM හාතීම් ලයිසිම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩකයා ඔහු දෙවන ස්ථානයේ මේ වෙනවිට රඳවාගෙන තිබෙනවා. දැන් ලය ආර ඉසව්ව මෙය තමයි අපහසු ආරය. තාක්ෂණය ඉතාම හොඳින් තිබිය යුතුයි මේ ආරය සඳහා. ඒ වගේම ඔබේ සංයමය හොඳින් තිබිය යුතුයි. ඔබේ කලබලය ඔබේ කාලය කාදමන්නට පුළුවන් මේ ආරය තුලදී. මන්තිරු අංක 7-4-3 එකම රේඛාවක යද්දී හේෂාන් කන්වරත්න අගලක පරතරයකින් ඔහුගේ ඉදිරිය තහවුරු කරගෙන තිබෙන්නේ. ජයග්‍රහණය අවසාන මොහොතේදී කුමන ක්‍රීඩකයා වෙත යමු වේවිද? මෙන්න තීරණාත්මක මීටර් 50ක් සම්පූර්ණ කරන්නට හේෂාන් කන්වරත්න. කරුණාරත්න ප්‍රථම හැරවුම ලබා ගන්නවා අවසන් මීටර් 50ට. ඔහු තමයි ප්‍රථමයෙන් යමු වන්නේ. දැන් ඔහුට ප්‍රථම ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනාගේම සටනක් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 7න් ප්‍රබල සටනක් ලැබෙනවා ශාකිබ් රියාජ්. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 2 සිටත් ප්‍රබල සටනක් ලැබෙනවා AIM හාතීම්ගෙන්. තවමත් හේෂාන් කරුණාරත්න ඉදිරියෙන්. නමුත් හොඳම සටනක් මන්තිරු අංක 7න් ලැබෙනවා ඔහුට රියාජ්ගෙන්. කවුද ජයග්‍රාහකයා මේ ඉසව්ව තුලදී? ප්‍රබල තරගයක් ප්‍රබල මොහොතක් ජයග්‍රහණය කවුරුන් වෙත යමු වේවිද? මන්තිරු අංක 5න් හේෂාන් කන්වරත්න අපි සඳහන් කරා තරගයේ ආරම්භයේ ප්‍රථම කාල වේලාවකින් යම් මැදි තැනක සිටියත් හේෂාන් කන්වරත්න මේ තරගය තුළදී සිදු කළ හැකි දෑ පිළිබඳව එය ඔහු සනාථ කළා. කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් නියෝජනය කරමින් ජයග්‍රහණයකින් කෙලවර කරගන්නට හේෂාන් කන්වරත්නට හැකි වුණා. දෙවනි ස්ථානයේ දිනාගත් ශාකිබ් රියාජ් ස්ටැෆර්ඩ් ජාත්‍යන්තර පාසල නියෝජනය කරමින් මෙන්න තරගය ආරම්භ වූ ආකාරයේ ප්‍රථම වටේ සිටම කරුණාරත්න ඉදිරියෙන් අඟල් කිහිපයක ඉදිරියක් පවත්වාගෙන පිහිනුමේ දෙන්නට සමත් වුණා. ඉන්පසුව මීළඟ මීටර 50 දී ඔහු තවත් ඉදිරියට පැමිණියා. අවසන් මීටර 50 වෙද්දී ඔහු සෑහෙන ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබුණේ. හොඳම සටන ලැබුණේ මන්තිරු අංක 7න් පමණයි. ඒ තමයි ශාකිබ් රියාජ් ඔහු දෙවන ස්ථානයේ දිනාගත්තේ. ආරම්භයේදී ලබාගත් මේ පරතරය එක ලෙසටම අවසාන මීටර් 25 අවසන් මීටර් 50 වන තෙක්ම පවත්වා ගනිමින් හොඳ තරග කාලීත්වයක් නිර්මාණය කරා මන්තිරු අංක 5න් හේෂාන් කන්වරත්න. ශක්තිය හොඳින් හසුරුවා ගත්තා. ශක්තිය හොඳින් පවත්වා ගත්තා. මේ තරග ජයග්‍රහණය ලබාගත් ආකාරය. හොඳයි අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. විරාමයෙන් අනතුරුව සූදානම් යලිතරක් එකතු වෙන්නට සුගතදාස පිහිනුම් තරංගණයේ සිට. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයොටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Newdale. ගට් එක රෙඩි කරන්න. You know what you want and you know how to get it. Are they looking for you? He'll kill me if he finds me. Who are you spying on? I'll never tell. Now available free of charge to all Dialog ViU Hub and ViU Mini postpaid customers. To access, simply go to the home screen on your Dialog ViU and go to Movies and select Lionsgate Play. කෙටි පන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. A win-win situation, my tongue by my suffer. මේ ලෝකේ කවුරුත් කාවෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. என்ன பஞ்சரா இருக்கு. நீ எதுக்கு இருக்குல இறங்குற இப்போ? உள்ளே இரு. தம்பி ரொம்ப ஆபத்தான இடம்பா. சீக்கிரம் டயர் மாத்தி கிளம்பு தம்பி.
Welcome back to the Sugathadasa, and we're into our final two events on day 3 of the 49th Anchor Newdale National and Junior National Aquatic Championships for 2025. And we'll head into a bit of a long distance relay. That's the women's 800 meter freestyle relay, so that's 4 into 200 meters. And as you can see on your screen at the moment, that's the starting order for the women's 800 meter freestyle relay. In lane order, from lane number 1, we have Sirimavo Bandaranayak Vidyalaya A, Ladies College B, Lyceum Gampaha A, Kilowale Aquatics A, Ladies College A, Vishaka Vidyalaya A, Lyceum Vattala A, and Museus College A. Welcome back, Reshwan. Thank you, Nathan. As we enter the final two races of the day, these races will really test your endurance and your whole mental game as well here. It's going to be a long one, as the swimmers get underway in the waters for the women's 800 meter freestyle relay senior nationals. A close eye for all spectators here at the Sugathadasa Swimming Pool Complex. Finalists of the men's 4 into 200 meter freestyle relay. It's the best time by more than 10 seconds coming into this race was by Kilowale Aquatics, with the timing of 10 minutes 19.75 seconds. And the meet record established in 2016 is 8 minutes and 58.63 seconds for the women's 800 meter freestyle. So that's 4 laps per swimmer. And straight off the bat, it is Kilowale Aquatics in the lead with Vandani Fernando. And following closely behind is lane number 5. That's Ladies College with Tarui Kalan Surya. But we have seen Kilowale Aquatics dominate in all the relays so far in this 49th Anchor Newdale National Aquatic Championships. And Vandani Fernando just cruising through things here. She'll want to try and lengthen that gap in the final lap as she approaches the final turn. And yes, a good boost off the wall from Vandani Fernando for Kilowale Aquatics. And she has given her side a good lead to kickstart things in this 4 into 200 meter ladies relay. And yes, just pulling away in that final 25 meters. You can see from her kick, she's really putting it, giving it 101%. And now she's put a body length or two between her and the rest of the chase in pack. And up next in the second lap for Kilowale Aquatics is Cassandra Karunakalage. Always the first swimmer to go out there has to give a good start, and well and surely for Kilowale Aquatics, Vandani Fernando have started off brilliantly well. A mammoth lead, you could say, and safe to say as well, it's Cassandra Karunakalage who continues the good work for Kilowale Aquatics. But coming in second as of now is Ladies College in lane number 5. Kavinya Pereira just pushes off the wall, and just probably arm's length away from her is Vishaka Vidyalaya Colombo. It's Sanuji Gunathilaka in closing the gap, but eventually Kavinya Pereira heading into the final 25 meters in her work. She probably just edges Sanuji Gunathilaka from Vishaka Vidyalaya Colombo in a body length manner.
Yes, but it is still all one-way traffic from Killer Whale Aquatics. Cassandra just gliding through as she approaches her final turn. But yes, like you said, Reshwan, interesting tussle going on for second place at the moment between lanes number 5 and 6. That's Visakha Vidyalaya and Ladies College. But at the moment, leading that battle, it is Ladies College and Kavinya Pereira, who's first to the final turn. As Cassandra now approaches the final 25 meters for Killer Whale Aquatics. And all she's done is just lengthen that lead ever so much and hands things over to Naditi Vijay Singh for Killer Whale Aquatics to swim this third lap of 4. And yes, Ladies College as well in lane number 5 doing really well in that last 50 meters to put a few body lengths between them and Visakha. And it's a great effort from Kavinya Pereira to hand things over to Nishka Nanyakar for Ladies College. Indeed, Nathan. Heading into the final few moments of this relay, we can safe to say that Killer Whale Aquatics have well and surely in a pole position to finish in the number 1 spot. Courtesy that a brilliant starter from Vandani Fernando. As you see on your screens in lane number 4, it's just an easy swim for Killer Whale Aquatics as she pushes herself off the wall once again. A mammoth lead, Nathan. Yes, indeed, Reshwan. Just gliding through now is Naditi Vijay Singh. Killer Whale, no, they already have this one in the bag, barring something spectacular from some of the other competitors. And that race for second place as well has just been edged out by Ladies College. Now just increasing that gap is Nishka Nanyakar for Ladies College. And it looks like Visakha Vidyalaya will have to settle for bronze. But pushing for bronze as well is Lyceum Gampaha in lane number 3. But it looks like we already have the top 3 of this race decided, Reshwan. As Naditi Vijay Singh just approaches the home stretch. And she'll hand things over to Caitlin De Silva to just finish things off in what has been a dominant race for Killer Whale Aquatics. Indeed. Happy camp in the Killer Whale Aquatics group. It's been an easy swim throughout the waters. And it all started impressively well by Vandani Fernando. And all the good work from her was accompanied by Cassandra, Naditi and Caitlin as well. Congratulations, quite early congratulations we could say, Nathan. But I think Killer Whale Aquatics can be really proud of this performance. Yes, indeed, Reshwan, as Caitlin just approaches the final 100 meters to just see things home for Killer Whale Aquatics. And continuing to lead that race for second place is Ladies College. Coming into the final 100 meters, that's Andrea Tirukuma for Ladies College in lane number 5.
And Killer Whale almost lapping some of their opponents, really leaving everyone for dust in this race, Reshwan. As Caitlin approaches the final turn now, it's just a matter of finishing things off and just seeing things through. But some good work by Vishaka. They are just trying to catch up to LC, not letting them have things too easy. But still looks like the work by Nanakara in that third lap was enough to get that silver medal for Ladies College. As Caitlin De Silva now approaches the home stretch for Killer Whale. What a swim this has been from Killer Whale Aquatics. Completely dominated from start to finish. Finishing with around 9 minutes and 37 seconds on our clock. That was nearly a minute better than their qualifying time as well, Reshwan. Excellent effort from these Killer Whale swimmers. And it's just sheer dominance as they take a well-deserved gold, I must say, in the women's 800 meter freestyle relay. And Ladies College will finish in second place and Vishaka will take bronze. Indeed, Nathan, brilliant swim from Killer Whale Aquatics. As Nathan mentioned, they have bettered their preliminary time as well. So that shows how much of hard work they put in this final to register that #1 spot in the women's 800 meter freestyle relay senior nationals. The winners, Killer Whale Aquatics, coming in #1. Yes, excellent stuff from them. As the last couple of teams on the outside lanes just finishing things up. But it was a one-horse race from start to finish. And that has been the theme in most of the relays so far at the 49th Anchor Newdale Aquatic Championships. As you take a look at the replay of the race. And like I was saying, Reshwan, it has been good stuff from Killer Whale in all the relays. We've seen them take the honors in most of them in the 3 days of action that we've had so far, and this one was no different. Indeed, Nathan. Just picking up from where they left off and doing brilliantly well. Once again to keep their name flying high. To wrap up day number 3 of the National and Junior National Swimming Championship 2025, we have the final race as the boys 800 meter freestyle relay senior nationals coming up. And as the sun has set here in Colombo, the lights are out as we enter the business end of this day number 3. Looks like we'll have some time for a commercial break, so we'll be back with the last and final race of day number 3. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයොටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Newdale. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථාරගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare.
Welcome after that short break. We're here for the finals of the men's 800 meter freestyle relay senior nationals, as we have Sirimavo. Rather, it's just a slight miss-up from our end. It's Sri Lanka Army in lane number 1. In lane number 2, St. Sebastian's College, Moratua. In lane number 3, Stafford International School. In lane number 4, Killer Whale Aquatics. And in lane number 5, St. Joseph's College. In lane number 6, Lyceum International School, Wattala. In lane number 7, St. Peter's College. And in lane number 8, it's Ananta College. This record was set by the Sri Lanka team. These are your finalists lined up for the men's 800 meter freestyle relay senior nationals. And this will be quite the close one. Nathan has plenty of talent to be on show, as plenty of star-studded names and star-studded institutes, you could say, involved in it. Yes, indeed, Reshwan, and the best timing coming into this, as always, was by Killer Whale with a timing of 8 minutes and 33.94 seconds. And it is Navid Rahim to kick things off for Killer Whale. But neck and neck stuff at the start of this first lap, as you'd usually expect. Meet record for this event is held by, was established back in 2016. The timing of 7 minutes and 53.46 seconds. So nearly 10-year-old record. As coming towards the end of the first 100 meters. Still nothing much separating all 8 teams, Reshwan. And we'll be hoping for a nail bite after what was really a one-sided race in the previous one. And it's a good signs that at the end of the first 100 meters, it's still, all teams are still in it. Indeed, Nathan. Closely contested swim here in the initial first 100 meters. But it's the team who keeps their calm and composed efforts who will finish in pole position. You need to have a lot of stamina and endurance as well as the race goes on. Once again, a closely contested affair. Off the wall, it's the lads in lane number 3 is Stafford International School, who's in a prime position as still in arm's length, we could say, in lane number 4 and 5, Killer Whale Aquatics and St. Joseph's College. Yes, what a swim here by Shaki Briaj for Stafford International School. Just getting his side a narrow lead as he hand things over to Yasit Vijay Sundar. Killer Whale though hot on their tail. That's an excellent underwater from Disando Nirial to kick things off in this second lap. But yes, Reshwan, the 200 meter is quite a challenging race for any swimmer. It requires a lot of pacing and timing as well, and conservation of energy, and really letting loose at the right time. And that was well executed there by Stafford in their first lap, and they still with the lead. Indeed, Nathan. Plenty of good work to be continued by Stafford International School. They have managed to maintain that lead from the previous swimmer, Shaki Brial. Yasit Vijay Sundar has done brilliantly well in that first 100 meters. Once again, still in arm's length, Killer Whale Aquatics. St. Joseph's College in third position, and in fourth position, it's Lyceum International School, Wattala, Jalina Naumal. And for St. Joseph's, it's Setindu Denuka. And for Killer Whale Aquatics, it's Disindu Nirial. As they approach that slender lead of for Stafford International School as well, and surely
taken past by Killer Whale Aquatics. Just following their counterparts, are they? Time will tell us, as Killer Whale Aquatics, Yashit Vijayasundara has done themselves a whole heap of favor for the next couple of swimmers to finish this off well. And next off the board is Dhanush Vijayasundara. Yes, Minuga Fernando for Killer Whale Aquatics and Dhanush Vijayasundara for Stafford. But like I was saying earlier, Reshwan, it's all about pacing and conserving your energy, and that was done to perfection by Disandu Niriyal for Killer Whale Aquatics. Waited for the perfect moment to really pull through and gain his side the lead after that excellent first lap by Stafford. And now slowly but surely Minuga for Killer Whale Aquatics is just increasing that lead. He's really giving it his 101% now. And Stafford have been caught up to by lane number 5 as well. That's St. Joseph's College. They've been really left behind now by Killer Whale Aquatics. Have Stafford. And it looks like it'll be a one-way traffic in this race as well, Reshwan. Indeed, just following their steps of the women's category. Killer Whale Aquatics, thanks to Disandu Niriyal, who absolutely put them in this tie. And Minuga Fernando as well, continuing the good work from Disandu Niriyal as Killer Whale Aquatics. Just a regulation now, as they will hope to finish this freestyle relay on a high. Well and surely in pole and a prime position to clinch yet another gold, and following their partners in the girls category as well. Yes, indeed, Reshwan. And now Stafford have been overtaken by St. Joseph's College in lane number 5. That's Sasmita for the Josephians. Has got them into that silver medal position. And now Killer Whale, as their last swimmer in Kaviraj Premanand, takes to the waters. All he has to do is just finish the job now. And for St. Joseph's College, it is Akash Prabhashwara to finish things off. And Stafford have well and truly had to have settled in for third place now with Aisha Arafat. But it is Killer Whale and it is Kaviraj. That's just gliding through, just finishing the job for his team. Are they threatening that record, Nathan? The record was set way back in 2016, 7 minutes and 53 seconds. But it will be a mammoth task, but which looks quite far out now. Yes, has to swim sub 1 minute 100 meters, does Kaviraj, and that might be asking just a bit too much of the young man, Reshwan, but we'll watch and wait. See if they can even try and come close. It would be a really great achievement. Anything sub 8 minutes on a relay like this is a really good time. Indeed, Nathan, and that record way back in 2016 is not an easy record to break after the two Abhay Singh brothers swim in it. Always not easy to break that record. Two Olympians from the same family, as their record is well and truly safe. Yes, Kaviraj Premanand just pulling through towards the final 25 meters now. But might not have challenged that record, Reshwan, but take nothing away. This has been a brilliant swim from Killer Whale Aquatics. And they will take a deserved first place in this relay as well, with a timing of around 8 minutes and 8 seconds on our clock, which is a near 30-second improvement from their qualifying time as well. This is brilliant stuff from Killer Whale. And St. Joseph's College will take second place thanks to that mammoth third lap from Sasmita. And Stafford will settle in for third, courtesy their good start by Shakib and Yashit. Indeed, what an interesting
couple of races we had to end this day number 3 of the National and Junior National Swimming Championships 2025. It's Killer Whale Aquatics who continue that dominance in the relays in both men's and women's categories. A brilliant end to the day as Killer Whale Aquatics finish on a high. Yes, indeed, Reshwan. We thought Stafford might have a surprise in those first 2 laps, but Killer Whale's all-round brilliance is what really saw them through. Just able to maintain that pace through all 4 laps. And good catch-up work done by St. Joseph's as well to finish with a deserved silver medal. But this race has been all about Killer Whale Aquatics, and well done to them, winning gold in both the men's and women's 800-meter freestyle relay. Indeed, brilliant end to the day, as we have mentioned on a couple of occasions, in this 49th National Aquatics Championship 2025. And as the day comes to a close, we have yet another couple of days left in this 49th National Aquatics Championship 2025. Till then, it's a goodbye from all of us here. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll. This is Sri Lankaවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast on ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. ThePapare, Sri Lanka's #1 television sports channel.